All right, yeah. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial tutaenda kusoma integrals of logarithmic functions. So you can see kwamba hii tutorial ya integrals of logarithmic function nimeupload mara baada ya kuupload integration by parts. Mara baada ya kuupload tutorial ya integration by parts. This is because in order to find the integral of a logarithmic function, kama kwenye example 1 hapo unavyoona, we are going to use integration by parts. So integration by parts ilikuwa nasema if I integrate u dv ni sana uv minus v du. So tulisema ili kuchagua nani awe u na nani awe v tunatumia huu mwongozo. So here we have a logarithmic function, lakini pia we have algebraic function x power 0, okay? X power 0 sana 1 is algebraic function. So logarithmic function inatangulia algebraic function kwenye hii ilate. Kwa hiyo hii inayotangulia ndo u. So we're gonna let u sasa na ln x hapa. So anayebakia hapo ndo anakuwa dv. Kwa hiyo dv itakuwa ni x power 0 dx. X power 0 is 1, kwa hiyo ni dx. So nishapata u na dv. Now I need to find v pamoja na du. So to find du, I'll have to differentiate u with respect to x. So napata 1 over x. So nikimake du the subject hapa by crossing and multiplying, I'll see my du is just going to be equal to dx over x. Lakini ili kupata dv, I'll have to integrate huku both sides. So nikiintegrate dv, I'm just going to get v, na nikiintegrate dx, I'm just going to get x. So plus c tusema usiweke mpaka utakapopata jibu la mwisho kabisa. So now nikitumia integration by parts, nikiintegrate huyu ln x dx aka u dv, itakuwa sasa na u ambayo ni ln x times v ambayo ni x. So u times v is going to be x ln x minus v ambayo ni x times du ambayo ni dx over x. So x na x wanakufa. So nabaki na x ln x minus the integral of dx. So nikiintegrate dx, I get x. So it's x ln x minus x. So tumefika mwisho, now you can put plus c. So this now is the final answer, nikiintegrate ln x dx. So this is the final answer. So you can see if I integrate a logarithmic functions, inabidi nitumie integration by parts. Ndo natoboa. So hizi integrals of logarithmic function ndo tunaenda hivyo. Let us see example 2. Example 2, that one. So this now is example 2. So again, we're going to use integration by parts. So integration by parts, tumesema if I integrate u dv, it's a sana uv minus v du. So again, I'm going to use ilate. So we have log function and algebraic function. So log inatangulia algebraic. So anayetangulia sasa ndo anakuwa nani? Ni u. So u ni ln x. Afu anayebakia sasa x squared dx ndo anakuwa dv. So I'll need to find du again, but also I need to find du, but I also need to find v. So to find du, I'll have to differentiate this one with respect to x. I'm going to put 1 over x. So you'll see kwamba if I make du the subject there, it's just going to be dx over x. And to get now v, I have to integrate both sides. So when I integrate huku, nitapata v sasa na huku, integrate x squared with respect to x, napata x power 2 plus 1 ambayo ni 3 over 2 plus 1 ambayo ni 3. So plus c tumesema tunaweka mwisho. So kumbe sasa if I use integration by parts, nikiintegrate huyu mwamba, itakuwa sasa na u, huyu mwamba aka u dv,
itakuwa sasa na u times v. So u times v hapo ni x cube over 3 ln x minus v ndo huyo x cube over 3 times du ndo huyo dx over x. So x anakufa hapa, x moja akifa inabaki 2, inakuwa x squared. So inakuja kwanza sana x cube over 3 ln x minus, so hii 3 ni constant, naweza nikaitoa nje, huko ndani tabaki na x squared dx. Yeah. So nikiintegrate, you can see hapa itakuja kuwa ni x cube over 3 ln x minus 1 over 3. So nikiintegrate x square napata x cube over 3. We have done that before hapa. So sasa nishamaliza, naweza nikaweka plus c. So 3 times 3 is 9. Kwa hiyo kumbe kwa kutumia integration by parts, I see kwamba nikiintegrate x squared ln x with respect to x napata x cube times ln x over 3 minus x cube times 1 over 3 ni x cube over 9 plus c, where c is constant. So hii ndo integrals of a logarithmic function. You just use integration by parts. Let's see another example. Maybe it will be more challenging. So ukiwa hujajua hii trick kwamba kuintegrate logarithmic function tumie by parts, ukikutana na hii integral of logarithmic function unaweza ukashangaa we ukahisi kwamba hesabu ni kitu kigumu kuliko vyote. Kumbe ni kwamba hujaangalia tu tutorial ya the Academy. So don't forget to subscribe. Let's see now example 3. There. So again, another integral of a logarithmic function. So you put like x ln x squared with respect to x. So here now, tafuta jibu anasema. So as usual, we're going to use integration by parts. So integration by parts, anasema nikiintegrate u dv sasa na uv minus v du. Ngoja nirudi tena kwenye swali. Umeona huyu jibu linabidi liwe hivi. So prove that if I integrate x times the square of ln x with respect to x, I'm going to get this very long thing. 1 over 4 x squared times 1 minus ln of x squared minus 2 times the square of ln x. So plus c, where c is constant. So we just have to integrate this and then jibu letu inabidi lifanane na hii hapa. So again hapa tuna algebra na logarithm kama maswali yaliyopita. So we know kwamba u atakuwa ni huyu logarithm, wakati dv atakuwa ni huyo aliyebaki algebra. So we'll have to find now du. So hii itabidi nitumie chain rule. So I'm gonna let w sasana ln x. Manake u itakuwa ni sasana w squared. So by chain rule, so nitaweka link ya ile tutorial ya differentiation of composite functions chain rule kwenye description section. So by chain rule, du dx tuisema itakuwa sasana du dw times, kidogo niseme minus, sorry, times dw dx, like that. So du dw nitapata hapa, so from u is equal to w squared, you can see kwamba du dw itakuwa sasana 2w. After dw dx nitapata hapa, so from w is equal to ln x, tasikia kwamba dw dx itakuwa sasana 1 over x. So kumbe du dw ni 2w times 1 over x. Kwa hiyo ni sasana 2w over x. So you can see finally du dx itakuwa sasana 2
W kumbuka tulisema ni ln x, kwa 2 ln x over x. Yes. Let me start a fresh page. Let's keep it clean. So hii na integrate huyu, au sio? Yeah, so nimesema u ni ln x squared. So nimepata du dx ni 2 ln x over x. Kwa hiyo kumbe du itakuwa ni sawa na 2 ln x dx over x if I make du the subject. Now dv ni sawa na nini? Huyu. So if I integrate both sides, I'm gonna get v sawa na x squared over 2. So as usual, c usiweke kwanza. So now remember integration by parts nishaifuta, but I'm gonna rewrite it. Ni sawa na uv minus v du. So we're integrating huyu. Huyu ndo our u dv. So our u ni huyu, our v ni huyu, so this is gonna be x squared over 2 times ln x squared minus our v ni huyu sasa, so it's v ni x squared over 2 du sasa ni huyu, wow, times 2 ln x over x dx. So 2 anakufa na 2, x anakufa na x moja hapa, inabaki x power 1. So kumbe huyu ni sawasawa na x squared over 2. This is ln of x, the square of ln of x minus, so hapa baada ya kukatakata hapa nimebaki na x ln x dx. So here I want to start a fresh page. Yeah, I think I want to start a fresh page. Things may get messy. So nimefika mpaka hapa, nimesema kwamba niki-integrate huyu nakuja kupata x squared over 2 times ln x minus, ln x squared. It's very easy to forget that one. Minus, I integrate now x times ln x dx. So nimefika mpaka hapa. So I could have easily integrated hii nipate jibu, lakini unfortunately kuintegrate hii pia I will need to use integration by parts. So I want to integrate huyu sasa. So I'm going to use integration by parts. So integration by parts ndo huyu sasa na uv minus hivi. So hapa tuna log na algebra, so as usual u itakuwa ni hiyo log afu dv ni hiyo algebra. So du dx ni 1 over x, wakati nikiintegrate huku na huku nitapata kitu. So hapa nimedifferentiate nipate du, hapa nimeintegrate nipate v. So du kumbe is just gonna be dx over x, afu v is just gonna be x squared over 2. Yani x power 1 plus 1 over 1 plus 1. So hii integration hii tumefanya sana. So over 2 hivi. Now manake ni nini sasa? Manake huyu sasa itakuwa sasa na uv, so u times v manake ni x squared over 2, hii ni v, u ni ln x, minus ni integrate nini? V ni x squared over 2 times du ni dx over x. So x moja nakufa, nabaki x power 1. So hii itakuwa sasa na x squared over 2 ln x minus, so hii 2 ni constant, I can bring it out, then nabaki na x dx. So you can see hii itakuja kuwa ni sawa na x squared over 2 ln x minus 1 over 2, so nikiintegrate x dx napata x squared over 2. Kama hapa So finally nitapata huyu, you see, ni sawa na x squared over 2 ln x minus x squared over 4. So let me start a fresh page.
So I wanted to integrate this baby here, x ln x squared dx. So initially nikapata like x squared over 2 ln x squared minus x ln x dx. So ikanibidi ni integrate huyu kwa kutumia by parts. So nilivyo integrate huyu kwa kutumia by parts, nikaja nikapata ni x squared over 2 ln x minus x squared over 4. So nikishapata huyu sasa, so this one now itabidi niipachike hapa. So hii swali langu sasa kumbe ni sasa na x squared over 2 ln x, the square of ln x hii hapa minus, sasa napachika huyu sasa ni x squared over 2 ln x minus x squared over 4. Yes, like that one. So hii itakuja kwanza sasa tuna x squared over 2 ln x squared minus x squared over 2 ln x plus x squared over 4 kama hivyo yeah. So nikiarrange, remember ilikuwa swala la prove, kwa hiyo nitaforce wewe hadi nije ni prove. Kwa hiyo naiarrange kama hivi, hii x squared over 4 naitanguliza, alafu nikishatanguliza huyo ndo ifuate huyo x squared over 2 ln x, alafu mwisho ndo nimalize na huyo aliyetangulia hapo. Like this. Let me start a fresh page tumalize hili swali. So tumefika mpaka hapa, huyu tutakuwa sasa na x squared over 4 minus x squared over 2 ln x plus x squared over 2 times ln of x squared. So kwa sababu tulisha integrate mpaka mwisho, is high time sasa tuongeze plus c where c is constant. So jamaa alitoa nje x squared over 4 na sisi tutoa nje. Sasa tabaki na 1 minus, sasa tabaki na 2. You can see kwamba nikichukua x squared over 4 times 2 nitapata hii x squared over 2. So sawa ln x plus hii tunaona x squared over 2 tena. Kwa hii ni 2, so hapa this time tuna the square of ln x plus c. Yeah, so hii naweza nikaiandika like 1 over 4x squared ni sawa tu na hii hapa. So ndani tunabaki na 1 minus hii ni ln x squared. So nimesoma logarithm, hii mbili naweza nikaileta hata hapa mbele kama hivi. See? Kwa ni hivi. So plus 2 the square of ln x. Yes, plus c. So ukija kurudi kwenye swali utakuta kwamba alituomba to prove this one. So hence proved. Kwa hiyo hii ndo integrals of logarithmic function. Let me see you, before I say that, you use integration by parts, okay? Don't forget that one. Okay, integrate logarithmic function, you use integration by parts. That's the major concept. See you in the next tutorial.